will be PU glue style and mental cover style. Two styles. And the raw material needed for trunk air filter will be include filter paper, PU glue, and hot melt glue. And if for mental cover style, it will need AB glue inject on the mental cover. And you can see there will be mental mesh surrounded the filter paper. Sorry. The equipment we need for trunk air filter mesh include include a mesh cutting and rolling machine to cut and roll the mesh. For example, this one is too small and short. We can't roll it. But if you have a newly produced mesh, it will be a long one, and you can cut it to a right side you want and roll it into a round shape, just like this filter. And you need a spot welding machine to do the welding. You can see there will be some welding points on it. Simply put is this one, this side, welding together. Finally, it will like this. And there will be a second solution you can choose. You can choose a spiral mesh. Spiral mesh will be some 109 metal mesh strips to produce it as a spiral style. But for now we only have a complete mesh. But okay, I will show you the spiral mesh style after the lab. The next steps are the plating of the filter paper and the injection of PU glue, just like the steps we do in panel air filter process. But we use a different plating machine to do it different patterns on the filter paper. But this one don't have pattern. Don't worry, I have a huge one. We'll have some special please styles. You can see there will be some patterns on the paper. 哇，有个人来了， Okay. 而且这是新开的直播，不知道是谁。哎，没有了。他可能走了吧。Because 啊，走了，可能是。好吧，它重要。对。我要送你。Yes, after the plating, the filter paper plating, we also need a PU glue machine to inject the glue into the round mold of trunk air filter. The shape of trunk air filter generally is round ones, so it's smooth also round ones. Because in addition to the type of PU glue style, there are also some trunk air filters that are mental cover style. So we need a AB glue machine. We don't have a mental cover now. You can imagine it as a mental cover. You inject AB glue on it and put the filter paper on it. You can see that.
This is the lower cap of the filter. We'll inject glue on it and put the mesh and filter paper on the cup cover. Okay, this is for trunk air filter paper, trunk air filters. And the third, I will introduce the process of Toyota air filter. Where is my filter? Okay, here. For Toyota air filter, its production is simple. The material we need to prepare include known materials. Here is my materials. Only one here. Known materials, you can see that, and we use only three machines for Toyota air filters. It's very simple. Let me introduce the process of it. Firstly, you use a simple cutting machine to get the material into the mold. We prepare well the raw material and use a simple cutting machine to get the material into the mold. Sorry, I can't. 一个人了，现在。 Perfect. After this step, we get a finished nonwoven which plated well in the mold. And let's put the finished plated nonwoven with the mold. There will be a mold under the material, and get the material into the heat treating machine, and get the formed nonwoven filter with spare edge. After this step, we will get a simple shape nonwoven filter, but with the weighted edges. The third step, we put it into the edge cutting machine and trim the useless edges, and we get a properly finished filter. Okay, after our live broadcast, if you have interest in our machines or raw materials, please leave your email address, and I will send our catalog and machine details to your email. Thank you. Okay. 你要再来一遍。我先让那啥，让你待会儿说啥？但是为什么太少了？怎么越说越少了？好像。我这个太少了，那我们。没事，再来一遍吧，那就。那我们再想想唱什么歌吧。唱歌。那你唱吧，你再唱。你找一首，你找一首。唱什么歌？中文的还是英文的？英文的肯定英文。唱个法语歌。唱个法语歌，来吧。这是粉丝小福利，来吧。但是并没有人这个。就是你唱，没准就有人了。他们就喜欢唱歌。英文歌就是啥呀？比靠都有你唱吗？我不听英文歌。唱什么歌？跳舞吧，跳舞也行，跳舞还蛮能吸引人的。来一首《新宝岛》。新宝岛。没听过。不行，咱还是。我俩还在跳舞。我感觉这个人好像。有一个人来了 ，Hello friends, welcome. Bonjour. Bienvenue. 没有人了，我感觉。咱们的人也没关系的。我们揪着他领子，然后喊。咱们的人员走了，是吧？如果咱们人的话，咱们立马就接着看。他们。但是咱们能看是谁在看呢？看不见。一会儿就可以看了，一会儿直播完了，我们就可以看谁在看我们，然后观看了多少次。他是关注这个女主播，还是关注这个男主播？
买点那个戴在头上的那个 flowers， 或者是那种小手可以鼓掌，是吧？还有那种什么拉什么可以啊，可以在可以在那个上面买点。乌祖拉是不是？那个吹的，啊，这个人也不走啊他。那可能是咱们的人吧，如果要一直不走，他可能觉得咱们播的好。来一遍吧，来一会儿。再来会儿，明天咱们继续播。等一会儿播完了之后，咱们就把明天的广告做上，然后明天咱们就到点还继续播，是吧？没有人了，没有人人走了。他可能觉得咱们在说汉语，他就觉得他也听不懂。挺好。这开始还挺紧张，然后说起来还挺有意思。说起来还挺有意思，可以练一个口感。瞎说的。Hello hello 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 hello。你 hello 也能搂会儿。Hello。有人来了。Please come to our level. From the class. 没有人，我就是想把人搂进来。明天咱们直播前可以跳个舞呢。Hello hello bonjour hello。没有人进来。Kika。Hello bienvenue。刚才没有人进，太可怕了！刚才那个人都走了，感觉。那你听啥歌？听中文。啥歌？没事，中文歌也哦，那我唱日文歌。日文歌，你能听懂日语？我听不懂。来一首纯音乐。纯音乐把人都催眠了。然后我再唱一首纯音乐。Is anyone? Bonjour。然后比较亲近的，你可以直接说salut，或者是beaucoup，salut。salut是什么意思？salut也是，就是比较亲近的话，就是没有那么正式的话，就不用。那干杯是什么呀？干杯是什么？干杯。不是人们说salut，就是salut，其实是。salut 是。英文就是 salute。英语。好像不行了。那不行了。怎么没有蓝字儿？蓝字儿可能是没连上是吗？我还在直播呢。还3个人了现在。你在。哪有3个人？因为他这现在是，因为咱们3个人。咱们3个人。这也算。这也算3个人。少姐他们。少姐他们。他们来这边。哦，面试。走了。走了，都面完了。因为很长时间了呀。我感觉没多长时间。哎呀，好长时间了，不是这么一会儿了。我们播了1个半小时了吗？对呀。我操，时间过得好快呀。还有不做主播的前提。以后咱们这个客户就直接就来了，根本就不需要找客户，也不需要给客户发开发信了，然后客户自己就找人来。主要是说好像还可以说，虽然好多单词我都忘记了。是说这种我就知道。但我听不懂他们说什么。放一首歌，看看有声音吗？让他们够呛。没有声音。你可以唱2个歌曲，然后。下次咱们可以找一个视频源放一下。OK，唱来教这歌。Let's hear some French songs. French songs.
唱这首歌，唱这首歌，嗯。就是你每天持续的播，肯定会就是跟讲故事一样，每天都会有人来看你的。就是你讲没讲东西，他就会来看看这两个人在不在，今天又说了啥。即使是说的蛮有意思，他也会愿意看你。说书那个人。咱阿里上现在还有人吗？就是看看这个屏幕上面有没有人就行了。不显示。一直都是这个样子呀。一直就这样子呀。是老板。切不过去。所以是不能这样。可以研究研究，研究他们怎么弄点新鲜的东西，是吧？但会并没有什么用。好了吧，好了吧。行。行了。你在说话？我没啥可说的，是您都说。讲吧呗，让再播一遍还是怎么着？还是怎么着今天？什么？这个散热。我听见了啪啦啪啦的声音。你刚从哪儿找特效？这里面没有特效。没有特效。就是那个什么上头，就是咱们可以就是明天如果不用 OBS 的话，咱们可以直接就摄像头直播，用摄像头直播，它会有特效。就是这个人就会变成不同的样子，因为外国人他们喜欢的东西跟中国人不一样，他们搞的那些东西就是很奇怪的。看看有